Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutane Chimara Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vachanine Nirvishesha Shunyavadi Prashadya Desha Tarine Prabhupada Ki Sri Gauritai Ki Jai Sri Vamanadeva Ki Jai. Yes, although today is not Vamana's appearance day, there's important lessons to learn from this pastime, a pesar de hoy no es el advenimiento de Vamanadeva, pero el pasatiempo tiene unas instrucciones, unas lecciones muy importantes. So there is a verse glorifying Vamanadeva by Jayadeva Goswami. Tenemos un verso que glorifica a Vamanadeva de Jayadeva Goswami. It's part of the Dasha Avatara Stotra, forma parte de ese poema, Dasha Avatar, the poem or prayer that glorifies the 10 main incarnations, es la oración que glorifica a las 10 encarnaciones principales. And Vamanadeva is one of them. Uno de ellos es Vamanadeva. So the translation of the verse, la traducción: O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a dwarf Brahmana, all glories to you. O Keshava, O Señor del universo, O Señor Hari, que has asumido la forma de un Brahmana enano, toda gloria a ti. O wonderful dwarf, by your massive steps you deceive King Bali, and by the Ganges water that has emanated from the nails of your lotus feet you deliver all living beings within this world. O enano maravilloso, mediante tus pasos gigantescos has engañado al rey Bali, y mediante el agua del Ganges que emana de las uñas de tus pies de loto, tú liberas a todas las entidades vivientes en este mundo. So we can chant together this verse, podemos cantar juntos ese verso. Very simple, muy sencillo. Chalayasi Vikramane Bali Maharaja Varana Karmira Janita Janna Chalayasi Vikramane Bali Maharaja Varana Karmira Janita Janna Yeshadadrita Vamanadeva Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Chalayasi Vishwarupane Valimatuta Vamana Paranaka Nirajanita Jamnavana Keshavadrita Vavanarupa Jaidagadisha Hare Jaidagadisha Hare Jaidagadisha Chalayasi Vikramane Bali Maharaja Paranaka Virajanita Janna Ishavadita Vamanarupa Jai
So this is the mantra about Vamanadeva, one of the avatars, Dasha avatars, 10 main avatars of Krishna. Eso es el mantra que describe a Vamana, uno de los 10 avatars principales de Krishna. And he appears as a dwarf. Vamana actually means dwarf. Él aparece como enano. Vamana, esa es la palabra, significa enano. Which again shows us Krishna can appear in any form he likes. We cannot say, oh, how is this possible? God appears as a dwarf. This is ridiculous. No, Krishna puede aparecer en cualquier forma.
no es que vamos a decir que Dios aparece como un enano, es algo ridículo. He also appears as Varaha from the nostril of Brahma, which is even more ridiculous. Como Varaha, Krishna sale de la nariz de Brahma, que parece incluso más ridículo. Or as Nisingadev, he comes from a pillar. Como Nisingadev aparece de una columna. So, Vamana, he comes like this with a purpose. Why does he appear like this? We will see why. Cuando viene así, en forma de enano, tiene un propósito. Y veremos cuál es ese propósito. So, Vamanadeva, he is connected to Bali Maharaj. Está conectado con Bali Maharaj. And there are 3 lessons we learn, hay 3 lecciones. The devotee only accepts what is absolutely necessary. El devoto solamente acepta lo que es absolutamente necesario. The devotee rejects what is unfavorable for devotional service. El devoto rechaza lo que no es favorable para el servicio devocional. And the devotee never abandons the Lord's service, even if the Lord takes away all his possessions and puts him to difficult tests. Y el devoto jamás abandona el servicio del Señor, incluso si el Señor le quita todas sus posiciones y le pone a unas pruebas difíciles. So, first lesson, la primera lección, is the devotee only accepts what is absolutely necessary. So, the background of the story is that Bali Maharaj, here we see Bali Maharaj, he's the king of the demons. And after performing a special sacrifice, Bali Maharaj, aquí lo vemos, es el rey de los demonios, y después de llevar a cabo un sacrificio especial, Vishvajit Yagya. Vishva is the universe, Vishva is el universo, y Jit is to conquer, to conquistar. That was a sacrifice to be able to conquer the universe. Era un sacrificio que llevó a cabo para poder conquistar el universo. Entonces, so he got as a benediction a special chariot and different weapons, special weapons, to be able to attack Indra, the king of heaven. Entonces él recibió la bendición de una cuadriga especial y algunas armas especiales con las cuales podía derrotar a Indra, el rey del cielo. So when this happened, then Brihaspati, who is the guru of the demigods, he told the demigods, they have no chance to fight and win against Bali Maharaj. Brihaspati, que es el maestro espiritual, guru de los semidioses, les dijo, ahora en esas circunstancias no es posible conquistar a Bali Maharaj, so you have to just leave your palaces and go in hiding for some time. Tenéis que abandonar vuestros palacios y esconderos durante un tiempo. So Bali Maharaj then, yes, he did conquer the heavenly planets, and with all his demon associates, he actually occupied the palace of Indra, and the demigods had to flee. Entonces Bali Maharaj sí, él conquistó el universo y entró en los planetas celestiales, y los semidioses tenían que huir. Y los semidioses tienen una madre, se llama Aditi. So the demigods, their mother is called Aditi, and she of course was very much pained to see that all her sons had lost their homes. Ella se sintió muy afligida cuando vio que sus hijos habían perdido sus residencias. So she approached her husband Kashyapa Muni, se dirigió a su esposo Kashyapa Muni, and he told her to also make a sacrifice, a special vow. Y él también
le aconsejó llevar a cabo un sacrificio especial, un voto especial, the Payovrata. It's a vrata, un voto, a vow. She was performing great austerities for the benefit of her sons. Llevó a cabo grandes austeridades para el beneficio de sus hijos. So then, as a result of this vrata, of this vow, the Lord was ready, prepared to appear as her son. Y como resultado de ese vrata, el Señor estaba dispuesto a venir como su hijo. So he first appeared in full opulence, as he also did in the prison of Kamsa, before Devaki and Vasudev. Cuando vino, apareció ante Aditi y Kashyapa, vino en toda su opulencia, igual cuando vino a Vasudeva y Devaki en la casa de Kamsa, con 4 brazos, 4 arms, and lotus flower, the conch shell, the disc, and the matha, the club, la maza, el loto, el disco y la caracola. And then he took the form for that time, like he did in the prison. He became a little child. En la prisión se convirtió en un pequeño niño, bebé. And here he appeared then as a dwarf, como un enano, Vamana. So, what was the purpose? Now he would go to Bali as a little Brahmana, very innocent. Va a visitar a Bali Maharaj como un pequeño Brahmana inocente. And generally the Kshatriyas, they are very generous. Por lo general, los Kshatriyas son muy generosos. So when any Brahmana comes to their home, they will offer them charity and whatever they want. Cuando llegan a sus residencias, los Kshatriyas, los gobernantes, los reyes, ofrecen al Brahmana todo lo que querían. So when Vamanadeva came to Bali Maharaj's palace, cuando Vamana llegó al palacio de Bali Maharaj, Bali Maharaj, he told him, Bali Maharaj le dijo, "Oh, son of a Brahmana, it appears that you have come here to ask me for something. Oh, hijo de un Brahmana, parece que has venido aquí para pedirme algo. Therefore, whatever you want, you may take from me. Pues pídeme lo que desees y te lo daré. O best of those who are worshipable, you may take from me a cow, gold, a furnished house, palatable food and drink. O el mejor de los seres adorables, puedes pedirme una vaca, oro, una casa amueblada, sabrosos alimentos y bebidas. The daughter of a Brahmana for your wife, prosperous villages, horses, elephants, chariots, or whatever you desire. La hija de un Brahmana por esposa, prósperas aldeas, caballos, elefantes, cuadrigas, o cualquier cosa que desees." So Srila Prabhupada explains in this connection that here Vamanadeva teaches sannyasis and brahmacharis that one should not ask for more than necessary. Prabhupada explica que Vamanadeva enseña a los sannyasis y brahmacharis que no deben pedir más de lo que necesitan. So Vamana, he only wants 3 steps of land. Although Bali Maharaj, he was ready to give him anything, so many different things. Vamanadeva solamente quiso 3 pasos de tierra, a pesar de que Bali Maharaj estaba dispuesto a darle tantas cosas. So therefore, to teach us, para enseñarnos, Vamanadeva, he says to Bali, to the king. Entonces Vamanadeva habla a Bali y le dice, "O king, controller of the entire universe, although you are very munificent and are able to give me as much land as I want, I do not want anything from you that is unnecessary. O rey, controlador del universo entero, eres muy generoso y me darías toda la tierra que pidiese, pero no quiero pedirte lo que no necesito. If a learned Brahmana takes charity from others only according to his needs, he does not become entangled in sinful activities."
El brahmana erudito que solo acepta en caridad lo estrictamente necesario no se enreda en actividades pecaminosas. And in the purport, Srila Prabhupada says that Lord Vamanadeva indirectly indicated to Bali Maharaj that he was occupying more land than he needed. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada explica que de forma indirecta el señor Vamanadeva indicó a Bali Maharaj que estaba ocupando más tierra de lo que necesitaba. And he says that in the material world, all the stresses are due to extravagance. Todo el sufrimiento del mundo material se debe a los excesos. And here we have an example. He says one acquires money extravagantly and also spends it extravagantly. Such activities are sinful. Se ganan cantidades exageradas de dinero que a su vez se derrochan sin el menor reparo. Todo ello son actividades pecaminosas. And Prabhupada's purports will continue, and he is summarizing the first verse of Ishopanishad. Everybody should know this verse. Y en el significado ahora que sigue, Srila Prabhupada resume el primer verso de la Ishopanishad. What's the verse? Huh? Ishavasyam idang sarvam jagat. Exactly. Yes. Which means everything that is, now Prabhupada summarizes like this: all property belongs to the Supreme Personality of Godhead. La Suprema Personalidad de Dios es el propietario de todo. And all living entities who are sons of the Supreme Lord have the right to use the Supreme Father's property, but one cannot take more than necessary. You have a quota. Entonces, las entidades vivientes, como son hijos del Señor Supremo, tienen derecho a utilizar la propiedad del Padre Supremo, pero no a tomar más de lo necesario. Cada uno tiene su quota. And Prabhupada sometimes he explains that, for example, an ant just takes one little grain of sugar, that's his quota. An elephant takes 100 kilos of food, and that's his quota. No, como una hormiga toma un pequeño grano de azúcar, eso es su quota. Un elefante come 100 kilos de alimentos, y eso es su quota. So everybody, due to his circumstances, has a certain quota and has the right to use it. Krishna is very kind. Krishna es muy bondadoso. Cada uno, según su circunstancia, tiene una cuota que puede disfrutar. So this principle, Prabhupada says, should especially be followed by brahmanas and sannyasis who live at the cost of others. Este principio, Prabhupada dice, deben seguir especialmente los brahmanas y los sannyasis que viven a costo de otros. They live by begging. Ellos viven de la limosna. So that, which means, actually, both brahmanas and sannyasis don't do business to earn money. ¿No? Tanto los brahmanas como los sannyasis no hacen negocios o brahmacharis para ganar dinero. If they do this, they should not dress like a sannyasi or brahmachari. No, si hacen eso, no se deben vestir como sannyasis or brahmacharis. So, but although Vamanadeva would be satisfied with little, Bali encouraged him to accept more. A pesar de que Vamanadeva estaría satisfecho con poco, Bali le anima de aceptar más, no toma más. So he says, therefore he says, "O small boy, one who approaches me to beg something should not have to ask anything more anywhere." ¿No? O niño, aquel que viene a mí para pedirme algo, ya no tiene por qué pedir nada a nadie nunca más. I have so much I can give you. So this is pride, ¿no? El orgullo de una persona que tiene mucho dinero. So therefore, if you wish, you may ask from me as much land as will suffice to maintain you according to your needs. Así pues, si lo deseas, puedes pedirme toda la tierra
que te haga falta para mantenerla conforme a tus necesidades. And then Vamana, he says again, O my dear king, even if the entirety of whatever there may be within the three worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled. Oh mi querido rey, ni los tres mundos, con todos sus objetos para la satisfacción de los sentidos, podrían satisfacer a una persona que no controla sus sentidos. Which means if one is greedy, no, codicioso, no hay límite, there's no limit. The more and more. If I have 1 million, I want 10 million. If I had 10 million, I want 100 million. If I have 100 million, I want 1 billion. And like this. ¿No? Si uno tiene 1 millón, quiere 10 millones. Si tiene 10, quiere 100. Cuando tiene 100 millones, quiere 1 billón. Y no hay límite. So, he says, one should be satisfied with whatever he achieves by his previous destiny. Debemos sentirnos satisfechos con lo que nuestro destino nos tiene reservado. For discontent can never bring happiness. Porque el descontento nunca es causa de felicidad. A person who is not self-controlled will not be happy even with possessing the three worlds. ¿No? Una persona sin dominio de sí misma no será feliz ni aunque posea los tres mundos. So that's the big lesson. So Srila Prabhupada explains in the purport, in el significado Srila Prabhupada explica, one has to perceive happiness by the super senses. La felicidad debe percibirse con los sentidos superiores. The super senses are not the senses of the material elements. ¿No? Los sentidos superiores no son los sentidos ligados a los elementos materiales. Every one of us is a spiritual being. Cada uno de nosotros es un ser espiritual. Aham Brahmasmi. So, our senses are now covered by material elements. ¿No? Ahora mismo, nuestros sentidos están cubiertos por elementos materiales. And because of ignorance, we consider the material senses that cover us to be our real senses. Y debido a la ignorancia, pensamos que esos sentidos materiales que nos cubren son nuestros verdaderos sentidos. The real senses, however, are within the material covering. Sin embargo, los verdaderos sentidos, que son los espirituales, están dentro de la cubierta material. Dehinos vinyata dehe. Within the covering of the material elements are the spiritual senses. Dentro de la cubierta de los elementos materiales se encuentran los sentidos espirituales. Therefore, por lo tanto, sarvopari vinir muktam tat parayatvena nirmalam. When the spiritual senses are uncovered, by these senses we can be happy. Si los sentidos espirituales no se encuentran cubiertos, por medio de ellos podemos ser felices. And then the second part of this verse, la segunda parte de este verso, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Rochache. That's the definition of devotional service, la definición que es servicio devocional. When the senses are engaged in devotional service by Rishikesh, then the senses are completely satisfied. Los sentidos están completamente satisfechos cuando se ocupan en el servicio devocional de Rishikesh. Without this superior knowledge of sense gratification, one may try to satisfy his material senses, but happiness will never be possible. Podemos tratar de satisfacer nuestros sentidos materiales, pero sin este conocimiento superior acerca de la complacencia de los sentidos, nunca podremos alcanzar la felicidad. One may increase his ambition for sense gratification and even achieve what he desires for the gratification of his senses. Podemos aumentar nuestro anhelo de complacer los sentidos e incluso lograr lo que anhelamos para el placer sensorial, but because this is on the material platform, he will never achieve satisfaction or contentment. Sin embargo, como todo ello se basa en el plano material, nunca alcanzaremos la satisfacción ni nos saciaremos. According to Brahminical culture, one should be content with whatever he obtains without special endeavor.
Según la cultura brahmínica, debemos darnos por satisfechos con lo que podamos obtener sin mayores esfuerzos. That is a similar instruction we find in Nectar of Devotion. Una instrucción similar encontramos en el Néctar de la Devoción. There, what is more endeavor is called over endeavor. Lo que es un esfuerzo más de lo without special, sin un esfuerzo especial. Cuando hacen mucho esfuerzo para conseguir algo, esto se considera un sobreesfuerzo. And it's considered an offense. Se considera ofensivo. Because you cannot maintain this type of endeavor for a long time. No podemos mantener ese tipo de esfuerzo por mucho tiempo. Y uno se pone en mucha ansiedad. And you become very anxious. So Prabhupada says one should cultivate spiritual consciousness. Y debemos cultivar nuestra conciencia espiritual. Then one will be happy. Entonces seremos felices. So the purpose of the Krishna consciousness movement is to spread this understanding. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene como objetivo la difusión de estas conclusiones, de esa comprensión. People who do not have scientific spiritual knowledge mistakenly think that the members of the Krishna consciousness movement are escapists trying to avoid material activities. No, la gente que carece de conocimiento espiritual científico considera erróneamente que los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna son irresponsables, que se escapan, quieren escaparse, que tratan de evadirse de las actividades materiales. In fact, however, we are engaged in real activities for obtaining the ultimate happiness in life. Sin embargo, lo cierto es que las actividades en que nos ocupamos traen realmente la felicidad suprema en la vida. If one is not trained to satisfy the spiritual senses and continues in material sense gratification, he will never obtain happiness that is eternal and blissful. Si no estamos entrenados para satisfacer los sentidos espirituales y continuamos en la complacencia material de los sentidos, jamás lograremos aquella felicidad que es eterna y dichosa. Material existence causes discontent in regarding to fulfilling one's lusty desires and achieving more and more money. La existencia material nos decepciona en nuestras aspiraciones de satisfacer los deseos de disfrute y de tener cada vez más dinero. This is the cause for the continuation of material life, which is full of repeated birth and death. Esa es la causa de la continuación de la vida material, que se caracteriza por la sucesión de nacimientos y muertes. But one who is satisfied by that which is obtained by destiny is fit for liberation from this material existence. Sin embargo, quien se siente satisfecho con lo que el destino le depara, está en condiciones de liberarse de la existencia material. A Brahmana who is satisfied with whatever he providentially is obtained is increasingly enlightened with spiritual power. El Brahmana que se contenta con lo que la providencia le trae se ilumina con un poder espiritual cada vez mayor. But the spiritual potency of a dissatisfied Brahmana decreases. Sin embargo, la potencia espiritual del Brahmana insatisfecho siempre disminuye. As fire diminishes in potency when water is sprinkled upon it. Como la potencia de un fuego al rociarlo con agua también va a menos. Therefore, O king, Vamanadeva speaking to Bali, Vamanadeva está hablando a Bali Maharaj, por lo tanto, O rey, from you, the best of those who give charity, I ask only 3 paces of land. Por esa razón, oh rey, el más generoso entre quienes dan caridad, solo te pido 3 pasos de tierra. By such a gift I shall be very pleased. Con esa dádiva me sentiré muy complacido. For the way of happiness is to be fully satisfied to receive that which is absolutely needed. Pues para ser feliz hay que sentirse plenamente satisfecho con lo que es absolutamente indispensable.
So that is the first lesson. Esa es la primera lección. Si alguien quiere comentar o preguntar algo al respecto, si no, vamos a la siguiente segunda lección. ¿Cuál fue la última frase que ¿Esta? If he tells Bali Maharaj, if you give me 3 steps of land, I will be very satisfied. Dice a Bali, si con 3 pasos de tierra yo me voy a sentir muy satisfecho. To be fully satisfied, the way of happiness is to be fully satisfied to receive that which is absolutely needed. Para ser feliz hay que sentirse plenamente satisfecho con lo que absolutamente es indispensable. If you just be satisfied with what is necessary, you don't want more, then you'll be happy. ¿No? Si estamos satisfechos con lo que es necesario, nada más, entonces seremos felices. If we want more and more and more, we'll always be dissatisfied. ¿No? Si queremos más y más y más, siempre estaremos insatisfechos. So that's the lesson, he says, especially for brahmacharis, sannyasis, and brahmanas, even brahmanas who are married. You know, esa instrucción es especialmente para los brahmacharis, sannyasis, and vanaprasthas, but also for grihastas, también para los grihastas o casados. Prabhupada says in Chaitanya Charitamrita, the fact that I have a family and I am married doesn't mean that I should live in luxury. ¿No? El hecho que tengo una familia, estoy casado, no quiere decir que puedo vivir en una situación de lujo. It's actually sinful, extravagance. Al principio, la extravagancia es algo pecaminoso. Because you want more than you actually need. It's not your quota. ¿No? Tú tomas más de lo que se necesita, no es tu cuota. Entonces, en ese momento uno coge más de lo que le corresponde y tiene que luego afrontar las reacciones. ¿No? If you take more than you need, then you have to also take the reactions for that activity. Es una transgresión. Yes, exacto. Es una infracción de la ley. Can take what you need, but not more. Uno puede tomar lo que necesita, pero no más. So, Prabhupada sometimes gives the example, if there is a bag of grain on the street, the birds will come and will just take a few grains and fly away. Prabhupada da el ejemplo que si dejamos un saco de grano, de cereal, en la calle, los pajaritos vendrán y cogen algunos granos y se van volando. If a man comes, he'll take the whole bag. Si un hombre viene, se lleva todo el saco. He doesn't need the whole bag. No, he takes the whole bag. So that's not good. Entonces eso significa que el ser humano es más ambicioso que la naturaleza, que solita se alimenta sin necesidad de trabajar. Yes, in one sense, yes. Yes, actually, yes. No, the human being has this tendency to have more ambition. Actually, it's greed, codicia. The tendency is to be greedy. La tendencia es ser codicioso, and to take more than I really need. And then that also normally means you take it from somebody else. If you have more than you need, then somebody else has less than they need. ¿No? Y si tú tomas más de lo que necesitas, alguien tiene menos de lo que necesita. Therefore, actually, yes, especially, but everywhere, countries like Argentina, you have one class that is very rich, and most of the people, well, middle class practically doesn't exist, and a lot of poor people. En países como Argentina tenemos eso, que hay un nivel social que es muy rico, la clase media casi no existe y un montón de gente en la pobreza. But it's everywhere getting like this. The richer become more rich and the poorer become more poor. ¿No? Los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. So that means those are extravagant, like these sheikhs or others who have more money than they actually need. This is sinful activity. Eso es una actividad pecaminosa si uno tiene más de lo que necesita. And then you have more than one house. You have different houses in different parts of the world. No, uno tiene más que una casa, varias casas en diferentes partes del mundo.
You have more than one car that you need to go from one place to another. No, tienes más que un coche para ir de un sitio a otro. These people, like the sheikhs, if they open their garage, they will have a Rolls Royce, a Mercedes, an Audi, and BMW, a Land Rover, and a Bugatti, Lamborghini, and Ferrari, and Maserati, and Harley Davidson, and whatever you can imagine. ¿No? Esa gente que tiene tanto dinero, en el garaje tendrán todos estos marcas de coches de lujo, and that's not even enough. I have a picture, no, I don't have it here, but maybe I should put it in there, where they put diamonds on the cars. It's in, around the lights, you have diamonds. Diamantes en los autos. El auto de oro, real gold, not just the color, no solamente el color, sino verdadero oro, y luego diamantes alrededor de los faros. Then their phone is just studded with diamonds. ¿No? El teléfono está completamente incrustado con diamantes y otras joyas. So that's not necessary. You just show your wealth. Uno tiene, yes, and they come to Spain, to Marbella, because it's not so far away. No, ellos vienen a España, a Marbella, al Mediterráneo, no es tan lejos, cruzar el Mediterráneo, and then they have a huge villa, big, with hundreds of servants and swimming pools and this and that and so many other things. ¿No? Y tienen allí su mansión con sus sirvientes y tantas cosas. Todo not necessary really for living. Anyway, so Vamanadeva, he tells us this is not good. No, dice eso no es bueno. Para el devoto, this is not good. ¿No? El devoto no debería tener esa mentalidad. Sí, la que usted hablaba recién acerca del primer verso de su canción, dice, tomar solo a lo que se necesita con su cuerpo. Y el segundo verso dice que esa clase de actividad no lo hará la ley del karma. La persona puede aspirar a vivir cientos de años. Yes. La primera hará la ley del karma. Yeah. So this first verse, yes, in Ishupanishad, you can take your quota, and if you live like this, then you're not bound by karma, and you can live for long to hundreds of years. Yes. Pero eso no es suficiente, porque igualmente no está actuando. No, but it just indicates, this is the way to be, not to get unnecessarily entangled in sinful reactions. ¿No? Es como para indicar que es la manera de vivir para no enredarse innecesariamente en las actividades, en reacciones pecaminosas. Porque me estaba acordando de una prescripción de las Shastras que dice que la esposa tiene que estar contenta con lo que puede ganar su marido para que la vida familiar sea armoniosa. That's another. Yes, the wife should be satisfied with whatever the husband can provide, and if she's dissatisfied, then home life becomes hellish. ¿No? Y si siempre está insatisfecha, la vida familiar se vuelve un infierno. So that's an austerity, es una austeridad, because I want to have gold bangles, I want to have diamonds as earrings, pearl earrings, and the husband says, poor Brahmana, like, Sudama Brahmana, what can I... No, yeah. No. Sí, si uno quiere las pulseras de oro pendientes con las perlas y diamantes, y el pobre Brahmana marido dice, ¿dónde saco esto? Yo vivo de limosnas. No, I'm living from charity. Now the other example is that the faithful wife, she will follow the footsteps of the husband. No, la esposa, ¿cómo se dice? Fiel o casta, ¿no? Sigue los pasos del marido, and she will adapt to his circumstances. Y se va a adaptar a sus circunstancias, which is very, if you think about it, like Gandhari. There's one example, is a very high example, is Gandhari. Her husband was blind. Su esposo era ciego. So, in order for herself not to feel like superior, and she was able to see,
She actually put a bandage on her eyes and became voluntarily blind to be on the same level. No, ella se vendó los ojos para no sentirse superior y para estar en el mismo nivel que el esposo. O cuando Karla Mamuni aceptó Devahuti, who was a princess, no? He is a Muni, a sage in the forest. No? Karla Mamuni era un sabio en la selva y Devahuti era una princesa, la hija de Swayambhuva Manu, not the daughter of Swayambhuva Manu. Then she adapted to his lifestyle. No? Ella se adaptó como princesa a su estilo de vida, and she became like a yogini. No? Se volvió como una yogini, practically very thin, and the hair was completely not taken care of, and she became in time very unattractive, one may say. Entonces con el tiempo, como no se cuidó, se volvió muy delgada y no se peinó. No fue a la peluquería y no se pintó las uñas tampoco, ni nada por el estilo. ¿Qué decir de joyas? Nada. No jewels, no lipstick, no going to the hairdresser. So then when time was for them to actually be like a family, have children, then Kardama Muni, by his mystic power, put her into a lake and made her completely beautiful, like a princess again, just to become very much attractive. ¿No? Y cuando llegó el momento de formar una familia y tener hijos, pues Kardama Muni con sus poderes místicos la entró en un lago y la hizo muy, muy atractiva como una princesa para sentirse atraído. En fin, but this point is important, yes, that the wife should be satisfied with whatever the husband can provide, ¿no? Que la esposa debería estar satisfecha con lo que el marido puede proveer. And not always be nagging. Nagging means, ¿cómo se dice nagging? Siempre está dándole, ¿no? ¿Qué pasa? Inútil, ¿no? Sí, es siempre insatisfecha. Gurudeva, ¿a qué se refería con el tema de no esforzarse demasiado? ¿En qué punto? ¿Cuándo? Yes, what is to endeavor more than, to endeavor more than necessary. Each one has a different situation, o cada uno tiene una situación diferente. So I would compare it to a car. ¿No? Yo lo compararía a un auto, un coche. So if you have which has a motor, ¿no? Que tiene un motor, and if you put this motor all the time 200 per hour going, it will become overheated and then burn out, and then you can't go anywhere. ¿No? Si uno va con el coche a 200 por hora durante mucho tiempo, el motor se sobrecalienta y en algún momento se quema y ya no vas a ninguna parte. So if somebody is always over-endeavoring, that means at one point he will collapse. ¿No? Si uno siempre se sobreesfuerza, y en un momento donde va a colapsar, and then you can't do anything, y ya no puede hacer nada. So it's better to be in the middle ground, not too much, not too little, ¿no? Está en el promedio, equilibrado, no demasiado, tampoco demasiado poco. So then you can go practically forever. You can go on and on and on. Uno puede seguir. Just like the little Duracell conejo, ¿no? It's a rabbit, ¿no? The Duracell rabbit just goes on and on and on and on. No problem. Doesn't run, it's not very slow, just goes and goes and goes. No corre, tampoco va muy perezoso. Sí, el promedio dorado, los filósofos griegos, the Greek philosopher called this the golden middle. And it's like in the material world, duality. So, just like in cooking, ¿no? Como cuando cocinamos, if there's a preparation that normally all the preparations that are like vegetables need some salt. Todos los vegetales necesitan algo de sal. If there's no salt at all, if you put too much salt, no se puede comer, ¿no? O sea, demasiado sal no lo puede comer. Si no hay ninguna sal, no apetece.
So there's just the right amount that it's just tasty, ¿no? Es justo una cantidad exacta para que sea sabroso. And sugar is the same, basically. You have halava with practically no sugar. And if it's too much, then it's like, well, sugar is coming out. No. Se tiene que ser una cantidad exacta. There's a little margin, according to taste. Hay un poco de margen según las preferencias que uno tenga. But there's too much and there's too little. So effort also, too much effort and too little effort. Those extremes are not good, ¿no? Ambos extremos, sobreesfuerzo o demasiado de nada, no es bueno. And it's actually common sense, no sentido común. Should be. So let's continue because we have 2 more lessons to learn. La segunda lección, second lesson. The devotee rejects what is unfavorable for devotional service, ¿no? El devoto rechaza lo que es no favorable para el servicio devocional. So, what happened is when Bali Maharaj offered Vamanadeva everything, his spiritual master Shukracharya became worried. Cuando Vamanadeva le ofreció, Bali Maharaj le ofreció a Vamanadeva todo lo que quería, Shukracharya, su maestro espiritual, se puso ansioso. So he said, and here we see him, this is Shukracharya and this is here Bali, and then Vamanadeva sitting here. So now Shukracharya speaks, Shukracharya habla, and he says, this person falsely appearing as a brahmachari is actually the Supreme Personality of Godhead Hari. Este brahmana de engañoso aspecto es en realidad la Suprema Personalidad de Dios Hari, who has come in this form to take away all your land, wealth, beauty, power, fame, and education. Que ha venido en esa forma para quitarte todas tus tierras, tu riqueza y tu belleza, poder, fama y educación. After taking everything from you, he will deliver it to Indra, your enemy. Después de, cuando te haya quitado todo, se lo dará a Indra, tu enemigo. So Prabhupada, he explains in the purport, Srila Prabhupada explica en el significado. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains in this regard that the word Hari means one who takes away. En relación con esto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que la misma palabra Hari significa el que quita. If one connects himself with Hari, the Supreme Personality of Godhead, the Lord takes away all his miseries. El Señor Hari, la Suprema Personalidad de Dios, quita todos los sufrimientos a la persona que entra en contacto con Él. And in the beginning, the Lord also superficially appears to take away his material possessions, reputation, education, and beauty. Además, al principio podría parecer que también le quita todas sus posesiones materiales, la fama, la educación y la belleza. As stated in Srimad Bhagavatam, como se dice en el Srimad Bhagavatam, that's 1088.8, 10, en décimo canto, 88.8, Yasyaham anugrihanami harishyetatanam shanai. That's when Krishna speaks to Yudhishthira, cuando Krishna le habla a Yudhishthira. So he tells him, le dice, la primera, let's see, the Lord said to Maharaj Yudhishthira, the first installment of my mercy toward a devotee is that I take away all his possessions, especially his material opulence and his money. La primera manifestación de mi misericordia hacia un devoto es que le privo de todas sus posesiones y en especial de su opulencia material, su dinero. This is a special favor of the Lord toward a sincere devotee. Ese es el favor especial del Señor para con el devoto sincero. If a sincere devotee wants Krishna above everything, but at the same time is attached to material possessions which hinder his advancement in Krishna consciousness, by tactics the Lord takes away all his possessions. Si un devoto es sincero y quiere a Krishna por encima de todo, pero al mismo tiempo está apegado a las posesiones materiales que
que suponen un obstáculo en su cultivo de conciencia de Krishna, el Señor recurre a diversas tácticas y le despoja de todas sus posesiones. So, when Bali Maharaj was advised by his spiritual master Shukracharya, the family priest, to not give anything to Vamanadeva, he remained silent for some time. Después de recibir estos consejos de Shukracharya, que era su maestro espiritual, el sacerdote de la familia, Bali Maharaj guardó silencio. So, again, in the purport, Prabhupada quotes Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who explains why he remained silent. Otra vez en el significado, Srila Prabhupada cita a Vishwanath Chakravarti Thakur, quien explica el por qué Bali Maharaj guardó silencio. So, this is the explanation. Esa es la explicación. Bali Maharaj remained silent at a critical point. Maharaj Bali guardó silencio ante una decisión importantísima, un punto crítico. How could he disobey the instruction of Shukracharya, his spiritual master? ¿Cómo iba a desobedecer la instrucción de Shukracharya, su maestro espiritual? It is the duty of a sober personality as Bali Maharaj to abide by the orders of his spiritual master immediately, as his spiritual master had advised. Una personalidad sobria como Bali Maharaj tiene el deber de seguir las órdenes de su maestro espiritual inmediatamente, tan pronto como recibe su consejo. But Bali Maharaj also considered that Shukracharya was no longer to be accepted as a spiritual master, for he had deviated from the duty of a spiritual master. Sin embargo, Bali Maharaj también consideró que no podía seguir aceptando a Shukracharya como maestro espiritual, ya que se había desviado de sus deberes en esa función. According to Shastra, the duty of the Guru is to take the disciple back home, back to Godhead. If he is unable to do so, and instead hinders the disciple in going back to Godhead, he should not be a Guru. Según los Shastras, el Guru tiene el deber de llevar al discípulo de regreso al hogar de vuelta a Dios. Si no puede hacerlo, y además entorpece el progreso del discípulo en esa senda, no debe ser Guru. Under the circumstances, therefore, Bali Maharaj thought that there would be no fault if he disobeyed the order of his spiritual master. Así pues, como Shukracharya, en esas circunstancias, Bali Maharaj pensó que en esas circunstancias no incurriría un pecado si desobedecía la orden del maestro espiritual. He deliberated on this point. No sé, he didn't just immediately did it. ¿No? Él deliberó, pensó muy bien antes de dar el paso. Should he refuse to accept the advice of his spiritual master? Or should he independently do everything to please the Supreme Personality of Godhead? That was his thinking. Estaba meditando en si debía negarse a aceptar el consejo de su maestro espiritual y actuando de forma independiente para complacer a la Suprema Personalidad de Dios. He took some time. Le costó algún tiempo decidirse. Tushnim bhutva kshanam rajan uvacha vahito gurum. Therefore, after deliberating on this point, he decided that Lord Vishnu should be pleased in all circumstances, even at the risk of ignoring the Guru's advice to the contrary. Después de reflexionar, llegó a la conclusión de que el Señor Vishnu debe ser complacido en toda circunstancia, incluso a riesgo de no hacer caso al Guru si aconseja lo contrario. It's still Bali Maharaj speaking. As you have already stated, the principle of religion does not hinder one's economic development. Sense gratification, fame, and means of livelihood is the real occupational duty of the householder. I also think that this religious principle is correct.
Como tú bien has dicho, el verdadero deber prescrito del casado es aquel principio religioso que no perturba su crecimiento económico, la complacencia de sus sentidos, su fama y su modo de ganarse la vida. Yo también pienso que ese principio religioso es correcto. I am the grandson of Maharaj Prahlad. Yo soy el nieto de Maharaj Prahlad. How can I withdraw my promise because of greed for money when I've already said that I shall give this land? ¿Cómo me voy a retractar de mi promesa, llevado por un deseo codicioso, cuando ya he dicho que daré esa tierra? How can I behave like an ordinary cheater, especially toward a brahmana? ¿Cómo voy a comportarme como un vulgar engañador con una persona que además es brahmana? When Bali Maharaj was determined to give to Vamanadeva what the Lord had asked from him, his spiritual master cursed him to lose all his possessions. Finalmente, Bali Maharaj decidió darle a Vamanadeva lo que le había pedido, después de lo cual su maestro espiritual le maldijo a perder todas sus posesiones. Nonetheless, Bali Maharaj, being a great personality, never deviated from his determination. Bali Maharaj era una gran personalidad y nunca se desvió de su determinación, ni siquiera después de ser maldecido por su propio maestro espiritual. So that's the second lesson. Esa es la segunda lección. Any doubt about this? ¿Alguna duda al respecto? Esa mano. Esa maldición que recibió, en realidad la recibió por haber tomado una decisión interna y no perdía todas sus propiedades, porque 3 pasos de tierra no son todas sus propiedades, pero en realidad era el temor de ese grupo. ¿Conoce la historia? La escuché recién. Pues los 3 pasos más de lo que tenía. Con 2 pasos le quitó todo. Y el tercer, bueno, eso lo veremos. No, parece. Solamente por eso. Solamente por eso le dice, te voy a engañar. Te pido solamente 3 pasos, tú no sabes lo que va a hacer. Sí. Por eso sabe la distancia de cada Shukracharya no era tonto. Él sabía, Vishnu es muy listo. Le va a pedir 3 pasos y luego le quita todo. ¿No? So, yes, no. When he asked for 3 steps, that was more than Bali Maharaj had. We will see it was 2 steps he took everything away. So therefore Shukracharya was very much worried. This Vamana, he will cheat you. He will just ask for 3 steps. So I only ask for 3 steps. And then with 2 steps he takes everything away. How he does this we will see. Como lo hace lo vamos a ver. So, any other doubt? El verso que citó de Maharaj Krishna era un verso que Prabhupada en su vida de casado estuvo, era como una sentencia, digamos, su vida de casado, ¿no? Yes, this verse we have quoted, this Yasyaham Anugrinami Harishyatatanang Shanaye. If I favor somebody especially, then I will take away all his possessions. This verse, Prabhupada, he says he experienced in his own life. No, Prabhupada dijo que él lo experimentó en su propia vida. And he says that he had the plan he had a very good business plan, he said. And he wanted to make a lot of money before going to America, so we would have something when he would arrive in New York. Su plan era un buen plan de negocios, ganar mucho dinero para luego tener algo cuando iba a América. And he said it all failed. Y todo fracasó. So for whatever reason, por la razón que sea, Krishna is more intelligent. He knows why he let us sometimes fail. Krishna es más inteligente. Él sabe muy bien por qué a veces nos hace fracasar. Quizás, maybe we don't see it at the time, and we may wonder, why is this happening to me? I want to use it in Krishna service. Uno va a pensar, ¿por qué eso me pasa a mí?
yo quiero usarlo todo en el servicio del Señor. But a sincere devotee will accept that. He will not become resentful, ¿no? Un devoto sincero lo va a aceptar cuando pasa eso. No se va a sentir resentido. Or any other loss, o cualquier otra pérdida. Not just money. You may lose your wife. You may lose your children. Or, well, whatever. ¿No? Uno puede perder la esposa, el esposo, o sus hijos, o cualquier cosa. So, but a sincere devotee will not become resentful toward the Lord and think that this is not just. ¿No? Un devoto sincero no va a sentirse resentido hacia el Señor y pensar que esto no es justo. Because the devotee will see anything that happens to him when he surrendered as the Lord's mercy. Porque el devoto va a ver a todo lo que le pasa cuando está entregado como la misericordia del Señor. So that's what Bali Maharaj, he had full faith. Besides, he gives his other reasons. I made a promise, I cannot just take it back. This is not proper for a religious person. Dharma that's against Dharma. Él se sintió así y también consideró que una vez que he prometido algo no lo voy a retractar porque eso es en contra del Dharma. ¿No? Soy el nieto de Prahlad Maharaj. ¿Cómo van a hablar de mí si yo actúo así? ¿No? Menudo nieto que tiene. Then I will actually, yes, be like a black mark in the family, ¿no? Una mancha negra en la familia. But Prahlad Maharaj, such a great devotee, and his grandson, he's just a rascal. ¿No? Prahlad Maharaj, un devoto tan excelso, y su nieto es un sinvergüenza. Anyway, so that's the second lesson. Anything else about the second lesson? Then we go to the third lesson. La tercera lección. A pure devotee is never deviated from the service of the Lord, although the Lord may take away all his possessions and put him into the most difficult circumstances. El devoto nunca se aparta del servicio del Señor, aunque el Señor prive al devoto de todas sus posesiones y le pone en las circunstancias más difíciles. So now we'll see how Vamanadeva takes only 3 steps of land. Ahora vamos a ver cuáles son esos únicamente 3 pasitos que Vamanadeva da. Here is his steps. Oh my God. Menudos pasos. So, yes, chapter 20 describes how Vamanadeva covers with 2 steps the entire universe. That's more than Bali Maharaj. He just conquered the heavenly planets. ¿No? En el capítulo 20 se describe como Vamanadeva cubre con 2 pasos el universo entero. Eso es más de los planetas celestiales que había conquistado. So there was nothing left. No había nada más. Then it also describes how Vamanadeva covers with 2 leaving no place for his third step. No había más donde va a poner el tercer paso. So then in chapter 21 it describes how Bali Maharaj is arrested by Garuda with ropes of Varuna. ¿No? El capítulo 21 describe cómo Bali Maharaj está detenido por Garuda con las cuerdas de Varuna. Why? Because he cannot fulfill his promise. Falta de su promesa. He promised 3 steps. There's no place for the third step. Él prometió 3 pasos y no tiene más para ofrecer para el tercer paso. So he is arrested. Le detiene. Le detenido. So now, yes, Vamanadeva chastises him for not keeping his promise. ¿No? Vamanadeva le riñe diciendo que no cumple su promesa. Since there was no place to put his third step. ¿No? Como no había ningún sitio para poner el tercer paso, and he condemns him to live on a hellish planet. Y le condena a vivir en un planeta infernal. How is this? God is merciful, He's all good. How can He do such a thing? ¿No? Dios es todo bueno, es muy misericordioso. ¿Cómo le ocurre hacer tal cosa? Eso es una historia ridícula, horrible. What a story is this? Crazy story. Ridiculous. Horrible. So
In the beginning of chapter 22, Shukadeva Goswami says, al principio del capítulo 22, Shukadeva Goswami dice, "Oh, King Parikshit, although the Supreme Personality of Godhead was superficially seen to have acted mischievously toward Bali," ahí le dice, "Oh, Rey Parikshit, aunque pudiera parecer que la Suprema Personalidad de Dios le había engañado a Bali Maharaj was fixed in his determination." Bali Maharaj permaneció fijo en su determinación. Considering himself not to have fulfilled his promise, he spoke as follows. O sea, aceptando el hecho de que no había cumplido su promesa, él dijo lo siguiente: "O best personality of Godhead, most worshipable for all the demigods, if you think that my promise has become false, I shall certainly rectify matters to make it truthful. I cannot allow my promise to be false." Oh personalidad de Dios, que eres el mejor, el más digno de la adoración de los semidioses, si tú crees que mi promesa era falsa, ciertamente yo me encargaré de que se cumpla. No puedo consentirme una promesa en falso. Please, therefore, place your third lotus footstep on my head. Because you are the most worshipable Lord, I regard the punishment you have given me as most exalted. Por ende, pon por favor tu tercer paso de loto en mi cabeza. Debido a que eres el Señor más adorable, considero el castigo que me has dado lo más elevado. Although a father, mother, brother, or friend may sometimes punish one as a well-wisher, they never punish their subordinate like this. Un padre, una madre, un hermano, un amigo a veces puede castigarnos por nuestro propio bien, pero nunca sabrían impartir un castigo como este. Punishment meted out by the Supreme Personality of Godhead is accepted by the devotee as the greatest mercy. Para el devoto, el castigo que la Suprema Personalidad de Dios le impone es la mayor muestra de su misericordia. Devotee knows that so-called punishment by the Supreme Personality of Godhead is only his favor to correct his devotee and bring him to the right path. El devoto sabe que los supuestos castigos de la Suprema Personalidad de Dios no son otra cosa que una muestra de su favor y que están destinados a corregirle y a llevarle por el buen camino. This is actually from Prabhupada's purport. Eso es de los significados de Srila Prabhupada. Therefore, the punishment awarded by the Supreme Personality of Godhead cannot be compared to even the greatest benefit awarded by one's material father, mother, brother, or friend. Por lo tanto, el castigo de la Suprema Personalidad de Dios no puede compararse ni siquiera con el mayor de los beneficios que se puede recibir de un padre, una madre, un hermano o un amigo materiales. Now Vamanadeva will speak, and he will glorify Bali Maharaj. Ahora Vamanadeva va a hablar y él va a glorificar a Bali Maharaj. And he will describe his character, and yes, say how a wonderful devotee he is. Él va a describir su carácter y decir como que de gran devoto es. And so he says, él dice, although bereft of his riches, fallen from his original position, defeated and arrested by his enemies, rebuked and deserted by his relatives and friends, although suffering the pain of being bound, aunque se ha visto privado de sus riquezas, degradado de su posición original, derrotado y apresado por sus enemigos, abandonado y censurado por sus familiares y amigos, aunque ha sufrido el dolor de verse atado, and although rebuked and cursed by his spiritual master, Bali Maharaj, being fixed in his vow, did not give up his truthfulness. Aunque fue reprendido y maldecido por su propio maestro espiritual, Bali Maharaj, firme en su voto, nunca dejó de ser fiel a la verdad.
it was certainly with pretension that I spoke about religious principles, but he did not give up religious principles, for he is true to his word. No abandonó los principios de la religión ni siquiera cuando yo defendí principios religiosos engañosos, pues es fiel a su palabra. So, Prabhupada, he says in the purport, Srila Prabhupada dice en el significado, Bali Maharaj passed the severe test put before him by the Supreme Personality of Godhead. This is further proof of the Lord's mercy toward his devotee. Bali Maharaj superó la difícil prueba a que fue sometido por la Suprema Personalidad de Dios, lo cual nos confirma nuevamente que el Señor es misericordioso con su devoto. The Supreme Personality of Godhead sometimes puts a devotee to severe tests that are almost unbearable. La Suprema Personalidad de Dios a veces somete a un devoto a pruebas muy difíciles, prácticamente insoportables. The Lord is so kind to his devotee that when severely testing him, the Lord gives him the necessary strength to be tolerant and continue to remain a glorious devotee. El Señor es tan bondadoso con su devoto que le otorga la fuerza necesaria cuando Él le pone a duras pruebas para que pueda ser tolerante y continuar como un devoto glorioso. The Lord certainly appreciates the devotee's forbearance, and it is recorded for the future glorification of the devotee. En verdad, el Señor sabe apreciar la tolerancia del devoto que será recordado y glorificado por la posterioridad. This was not an ordinary test. No era una prueba cualquiera. Hardly anyone could survive such a test. But for the future glorification of Bali Maharaj, one of the Mahajans, the Supreme Personality of God had not only tested him, but also gave him the strength to tolerate such adversity. Casi nadie podría sobrevivir a una prueba como aquella. Sin embargo, para que Bali Maharaj, uno de los Mahajans, fuese glorificado por ello en el futuro, la Suprema Personalidad de Dios no solo le probó, sino que también le dio la fuerza necesaria para tolerar unas circunstancias tan adversas. So that's the third lesson. Esa es la tercera lección. The Lord is so kind to his devotee that when severely testing him, the Lord gives him the necessary strength to be tolerant and continue to remain a glorious devotee. El Señor es tan bondadoso para con su devoto, cuando le pone a severas pruebas, también le da la fuerza necesaria para que sea tolerante y que pueda continuar como un devoto glorioso. Yes, we all agree. Very good. Estamos todos de acuerdo. But when our test comes, then we will see. Cuando nos viene la prueba, ya veremos. No, yeah, you don't know what kind of test may come. It may be very severe. Severe means hardly you can survive. Puede ser muy severo, lo cual quiere decir casi no se puede ni sobrevivir. But if you're sincere and you really take shelter of the Lord, you will survive. Pero cuando somos sinceros y nos refugiamos en el Señor, vamos a sobrevivir. And not only that, then when you, pass the test, ¿no? Cuando pasamos la prueba, then you advance in spiritual life. Uno avanza en la vida espiritual. Questions, comments, doubts? A veces uno corre el riesgo de quedar en el camino de esas pruebas, no pasar esas pruebas, no poder Can you hear it properly? Can you repeat? ¿Puedes repetirlo? No lo oí bien. Que si uno no pasa la prueba, no tiene un riesgo de quedar en el camino. If one doesn't pass the test, is there a risk you can remain on the path? Of course, por supuesto. But we should understand from here, as Prabhupada explains, that if you are sincere, you will pass the test.
because Krishna will give you the necessary strength, ¿no? Pero por ese significado podemos deducir, si uno es sincero, va a pasar la prueba, porque Krishna le da la fuerza necesaria para pasarla. So if one doesn't pass it, the only conclusion is that one is not sincere. So, si uno no pasa la prueba, significa la única que uno no es sincero. And then you remain on the path. Entonces uno se va a quedar en el camino. Now, every case is very individual, and one has to see all the different aspects. ¿No? Cada caso es particular y hay que ver todos los aspectos. I mean, and no, we have to just accept this and have faith that this is true, ¿no? Creo que no hay que darle más especulación. O sea, lo que Prabhupada dice es cierto. O sea, yo lo acepto. Hay que aceptar que eso es así. So if he says that, I mean, everybody will get the test according to his capacity. That's the conclusion. Cada uno va a tener su prueba según su capacidad. It's Krishna who gives the test. He's not stupid. No? Es Krishna quien da la prueba. No es estúpido. He doesn't just give you a test thinking that you will pass it, but he doesn't really understand that you cannot because you don't have the sufficient capacity. No es que él te va a dar una prueba pensando que sí lo va a pasar y no sabe, no se da cuenta que tú no tienes la capacidad de pasarlo. It's not like that. No, it's just the opposite. Es lo opuesto. He knows exactly what you can do. ¿No? Exactamente sabe lo que uno puede hacer. And he gives you the test just enough so you can pass it. Te da la prueba justo hasta el punto donde tú puedes pasar. But it requires this mentality like Bali Maharaj. Pero requiere esa mentalidad como la tiene Bali Maharaj. For example, even if somebody tells you something else, you will not listen. ¿No? Incluso si alguien te dice otra cosa, tú no lo vas a hacer caso. Even if it's a spiritual master, and that, I mean, this is an extreme example, just to show to what extreme one goes to not abandon or go against the principles of Bhakti-yoga. O sea, muestra el extremo donde uno puede o debe ir para no ir en contra de los principios del Bhakti-yoga. One shouldn't be blind. ¿No? Uno no debe ser ciego, un fanático. Anyway. Perdón, un ejemplo clarísimo fue la Prabhupada. Yeah. Desde el punto de vista quizás material, incluso una persona que pasara por semejantes autoridades y semejantes aparentes derrotas y obstáculos. Yeah. Yes, I mean, yes, Prabhupada is the best example we have. It's a direct example. ¿No? Prabhupada es el mejor ejemplo que tenemos, un ejemplo directo. If you study, I always refer to his poem when he arrived. ¿No? Yo siempre me refiero a la poema que escribió nada más llegar. So apparently, again, aparentemente, and we shouldn't take it just as some fake. It's real. No es simplemente algo falso. Es real. Él expresa dudas. Expresó doubts. He expresses doubts. Expresa dudas. Then how will I be able to preach Krishna consciousness to these people? ¿Cómo voy a poder predicar la conciencia de Krishna a esa gente? No, he finally sees America as it is. No, finalmente ve América tal como es. Boston. He arrived at Boston Harbor. First city he sees is Boston downtown. No, lo primero lo que ve es el centro urbano de Boston, all the nightclubs and the restaurants and the cinemas and the everything, big cars and big egos and so many crazy things. ¿No? El típico ciudad americana con todos los clubs nocturnos y restaurantes y tantas cosas que tú vienes de la India y dices, ¿esto qué es? ¿No? Uno llega de la India, de Vrindavan.
Y lo primero que ve es esto, ¿no? So then he said, how? If I speak about Krishna, you'll go home. ¿No? Eso lo dijo. Si yo intento hablar acerca de Krishna, vete a casa. No, nobody will be interested to hear. No, nadie va a tener ningún interés en escucharme. But then he says, but you are the supreme mystic. ¿No? Tú eres el supremo místico. You can do anything you want. You can even make my words in such a way that they will be able to understand. ¿No? Incluso tú puedes hacer mis palabras de tal manera que sí podrán entenderme. And actually it happened. It's a miracle. Of course it's a miracle. No, es un milagro. And Mukunda Goswami, he wrote this book, Miracle on 2nd Avenue. No, Milagro en la Segunda Avenida. This is just a storefront in the middle of a neighborhood of New York, not very high class, pretty low class neighborhood. ¿No? Un vecindario en Nueva York de baja clase más o menos. Un local. Small, maybe like this, not much more. No más grande que esto. And Prabhupada just sits down and chants Hare Krishna. Prabhupada lo único que hace es sentarse y cantar Hare Krishna, básicamente. And then one young boy comes, another young boy comes, and then now we have it all over the world. ¿No? Y un joven viene, otro joven viene, y ahora está por todas partes. And yes, when he came back to India, Sridhar Maharaj said it's Shakti Avesha Avata. It's inconceivable. Must be empowered. There's no other explanation. ¿No? Cuando volvió a la India, su hermano espiritual, Sridhar Maharaj, dijo que eso no tiene ninguna explicación, eso es imposible. Si no, humanamente hablando, no es posible. Then what to speak of write all these books? ¿No? Quiere decir, ¿cómo puede alguien simultáneamente escribir todos esos libros? At night, por la noche, no, durante el día no hay tiempo. There's no time during the day. He writes at night. From midnight to like 4 or 5 o'clock in the morning, no? 4 o 5 horas. So, who can do that? You're 70-something years old, no? Más de 70 años de edad. Other, they just become pensionist. You go and play cards and watch TV. That's all you do. No? Gente de esa edad se jubila y solamente ve la tele y juega a los naipes. But you don't start a whole movement in a foreign country. ¿No? Uno no empieza un movimiento global en un país extranjero. Without money. No money. No hay dinero. Porque eso no fracasó. But it's for its glorification. Para su glorificación. So, anything else? ¿Algo más? ¿Y cómo se puede diferenciar cuando es una prueba o cuando es el karma? Yeah, how you differentiate whether it's a test or it's karma. Best is just take it always as a test. Lo mejor es siempre aceptarlo como una prueba. Because even if it looks like karma, incluso si tiene el aspecto de karma, maybe Krishna uses that karma to test you. Quizás Krishna usa ese karma para ponerte a prueba. It doesn't matter, how do you know? No importa, ¿cómo lo vas a saber? Even if it's karma, so what? ¿No? Si incluso vamos a suponer que es karma, entonces ¿qué? You still have to pass the test, ¿no? Aún así tienes que pasar la prueba. You don't say, oh, it's karma, therefore I'm not going to pass the test. Como es karma, no voy a pasar la prueba. No, es una opción. It's not an option. So it doesn't matter what it is. If you understand it as a test, you better pass it. ¿No? Si lo vemos que es una prueba, más vale que lo vamos a pasar. Tests are made for being passed. ¿No? Las pruebas se ponen para que uno los pase. De hecho, Krishna no sanciona también el karma. Yeah, well, he says he takes it away when we surrender, ¿no? Él dice que va a quitar moksha isyamu. No, he will protect us from all sinful reactions when we surrender. But again, we cannot speculate that, therefore nothing should happen, or if it happens, it doesn't, but it really doesn't matter. No importa. No podemos especular si algo me pasa.
¿Ahora eso es karma o viene directamente de Krishna? Primero, no lo vas a saber, ¿no? First of all, you will not know. And what's the difference? What is the difference? No. If one is surrendered, then we should accept it as Krishna's mercy. ¿No? Si estamos entregados, debemos aceptarlo como la misericordia de Krishna. Because even if we think, or if we say, well, now I'm protected from all sinful reactions, but this is coming to me, ¿no? Yo me he entregado, estoy protegido de todas las reacciones pecaminosas, como Krishna dice en Bhagavad Gita, pero eso me viene. So then what shall I conclude? ¿Cuál sería mi conclusión? ¿Que lo que Krishna dice es falso y me viene una reacción pecaminosa? ¿No? Lo que dice is false and therefore I'm getting a sinful reaction? No, if it's coming to me, then the Lord, He has given His approval that it will come to me, ¿no? Si viene a mí, el Señor finalmente ha dado la aprobación que me venga eso. So, it doesn't matter. No importa. Entonces deberíamos estar contentos si nos enfrentamos a pruebas porque eso es como que nos refina como devotos. Yes. One should be actually happy. Well, happy. Yes, satisfied, or how you say? Or you shouldn't be resentful. Just say the opposite. No debemos ser resentidos cuando nos viene una prueba. Yes, you should accept it in good spirit. No, debemos aceptar la prueba en un buen espíritu. Yes, taking it as a chance to become more honed or refined as a devotee. You become more polished. Yes, ¿no? Como, yes, nos pulimos un poco más. Yes, it's a good way to look at it. Maharaj, si la prueba, bueno, to be continued speculation. No importa. Ok, entonces, si la prueba es falsa, si detectamos que la prueba podría ser falsa, ¿qué es una prueba falsa? What is a false, que no es un false karma que no lo concebimos, no sé cómo explicarme. Por eso. No sé, No tiene mucho pero me sentido. sale como decir... What is a false test? ¿Qué es una prueba falsa? Es como que uno, no sé, como que tiene una sensación de que la prueba no es para uno, o que es una prueba que está desviada, no sé, una cosa que me viene, ¿no? No understand. No, porque no tiene sentido. No tiene sentido. If something comes to you and is testing you, it's testing you. What should it be? What anything else can it be? ¿No? Si algo te viene a probarte, ¿qué va a ser? Es una prueba. ¿Cómo lo queremos ver? Que eso no me corresponde. Se han equivocado. Somebody made a mistake, like the postman. The postman. This letter is not meant for you. He gives it to somebody else. No, if it gets to you, it's meant for you because this postman is perfect. ¿No? El cartero no se equivoca dándote una carta que no está destinada a ti. El cartero supremo no se equivoca. Si te viene la carta, esa carta es para ti, ábrela y léela. No, you should open the letter and read it because it's coming from the supreme postman. It's not, he didn't make a mistake. No, una prueba no viene por error y no me corresponde. No, because everything is ultimately under the control of the Lord. No, todo está bajo el control del Señor. If a devotee is surrendered, it is the Lord who takes care. ¿No? Si el devoto está entregado, es el Señor que se encarga. If he is not surrendered, it's the material nature who takes care according to your karma. Si uno no está entregado, es la naturaleza material que se encarga de administrar el karma según lo que te corresponde. In either cases, it's meant for you. ¿No? En ambos casos es para ti, no es una equivocación, o sea, eso no es una especulación. No hay tal cosa como una prueba que por equivocación me viene a mí y no es para mí. No? It's not there can be a test that's coming to me, but it's not meant for me. Somebody made a mistake. So then what are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger la prueba y lejos? No, te viene, tienes que pasar o no pasar. No, if the test comes, you have to pass it or you fail.
One of the two things. You can't avoid it. No se puede evitar. You can try to avoid it, but generally you cannot avoid it. ¿No? A veces intentamos esquivarnos de la prueba, pero normalmente no funciona. Hay como una frase que dice que a veces nos encontramos con el destino en el camino que buscamos esquivarlo, ¿no? Yeah. Anyway, so, sometimes it is said, you get what's coming to you. Uno recibe lo que viene a ti. Yes. Nothing is by chance. No hay nada casual por casualidad. That's one of the problems when we don't understand, like the law of karma, ¿no? Es uno de los problemas cuando la gente no entiende la ley del karma. So then when something happens to a person who may think, I'm a very pious woman, and now my son has died, and it's not right, because first of all, he's innocent, he hasn't done anything, and I'm very pious. So why, if there's a God, how can this happen? La gente va a pensar, yo soy una persona muy piadosa, y mi hijo es inocente, no ha hecho nada. No, es muy pequeño, no ha hecho nada. So, como si hay un Dios como que permite que ahora se ha muerto en una circunstancia violenta incluso, porque I know a case, one cow, in Spain, or bull, the horn was going, there was where the artery goes, and he just bled to death. Young boy. So the mother was completely destroyed. Pasó en España que uno de los toros, cuando hacen las corridas, le clavó el cuerno justo donde va la arteria esa principal y se desangró y se murió, un jovencito, y la madre absolutamente destrozada. Yes, but shouldn't be, no, pero no debería. If you have real knowledge and faith in the Supreme, no, si tenemos verdadero conocimiento y fe en el Supremo, we have to consider, if it happened, he has done something in the past, and me also, that this is now happening to us. ¿No? Si eso ocurre, él y yo, algo hemos hecho en el pasado, y por lo tanto esto ahora ha ocurrido. It's not an injustice, no es una injusticia, que yo soy muy piadosa y él es inocente, y por eso no corresponde. ¿Dónde hay un Dios? No, eso es ignorancia. See, if we think like that I'm very pious and he is innocent and it shouldn't have happened, and therefore there cannot be a God, because otherwise he wouldn't have allowed this. No debería haber permitido que pase eso. So the devotee has this faith. Whatever happens to me, there's a reason for it. ¿No? El devoto sabe que cualquier cosa que me pasa hay una razón por ello. If I lose tomorrow my arm in an accident, well, something I've done to deserve it. ¿No? Si mañana me pierdo un brazo en un accidente, yo tengo que pensar que de alguna manera me lo merezco porque algo he hecho en el pasado para que ahora tenga un brazo menos. Who knows what I have done with this arm? ¿No? ¿Quién sabe lo que he hecho con ese brazo? Otherwise, how shall we think? ¿No? Si no, ¿cómo debemos pensar? Not easy. No es fácil, ya lo sé. Especially if it happens. Now it's all theory. It's easy, yeah. ¿No? Ahora es muy fácil, todo es teoría, pero cuando pasa, es otra cosa. All right. Como devotos, casi que tenemos que tomar cuando vemos que otro devoto está pasando, está teniendo prueba o karma, ¿no? Que está teniendo un problema. ¿Qué actitud deberíamos tomar nosotros si nos damos? Okay, so what shall we do if we see that another devotee is being put to the test? Either by karma or, just being put to the test. How shall we react? Well, you can try to help him to understand that it's a test that he should accept and pass. ¿No? Podemos intentar hacerle entender, si no lo entiende, que es una prueba que debe aceptar y pasar. So
especially if there's a tendency to become resentful, especialmente si hay una tendencia de sentirse resentido, and then come to wrong conclusions, y llegar a conclusiones erróneas, like, oh, I'm useless and I should just not be with devotees because I'm so fallen, soy tan inútil, soy tan caído que mejor que no molesto a los devotos, so I'll just go back to normal material life, voy a volver a la vida material corriente. That's not a good conclusion. Eso no es una buena conclusión. So, yes, things may become difficult. Las cosas se ponen muy difíciles. So what to do? ¿Qué hacer? We have to continue to chant and take shelter of the Lord. Tenemos que continuar a cantar y tomar refugio en el Señor. Tatenu kampam susamikshamana bunjana eva kritatma vipakam. The devotee will think like this, that whatever happens now, it's due to my own activities. El devoto va a pensar así. Lo que está pasando ahora se debe a mis propias actividades. Eva kritatma. Vipakam. I am reaping the fruit of my own activities. Estoy cosechando el fruto de mis propias actividades. And tatenu kampam susamikshamana. He is just being there and waiting for the mercy of the Lord, very patiently, con mucha paciencia, esperando la misericordia del Señor, accepting the fruit, aceptando el fruto. And at the same time, with his heart, his words, his mind, his body, he will offer obeisances. Va a ofrecer sus reverencias con su cuerpo, su corazón, sus palabras. And Jiveto, somebody who lives like this, he is liberated. Alguien que viva así es liberado. Mukti pade. That's a famous verse in Srimad Bhagavatam. I think it's Brahma's prayers. Son las oraciones de Brahma. So we can help somebody try to understand this like this. Podemos intentar ayudar a alguien de entender las cosas así. We can quote the verse. Puedes citar el verso. And there's many times Prabhupada speaks about this verse. Muchas veces Prabhupada habla de ese verso. That's it. Vamos a terminar aquí. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gauranitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Vamanadeva Bali Maharaja ki jai.